Hi students, welcome back to second PUC business study class. As in previous video lecture, I was discussed about the meaning and the definition of organizing. Hope you all understood that concept. Now, in this class, I will going to discuss about the stages or the steps which are involved in the process of organizing. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ as you know, organizing means combining the resources, creating authority and responsibility relationship, and grouping the activities for the purpose of achieving predetermined goals or objectives of an organization. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 4 stages that are to be followed when you are grouping the activities and when you are combining all the resources. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ಹಂತಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ one is identification and division of work, ಕೆಲಸದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆ. Then second is departmentalization, ವಿಭಾಗೀಕರಣ. Then third is assignment of duties, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಿಯೋಜನೆ. Then last is establishing reporting relationship, ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. All these are the 4 stages that are to be followed in the process of organizing. ಈ 4 ರೀತಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let us discuss each and every stage. The first stage is identification and division of work. So in this stage, the total work or the total objective of an organization, to achieve that objective, the entire work is divided into smaller parts. So each and every divided work is to be identified with its authority and responsibility. Say for example, the organization made a plan to increase the sales by 10% or profit margin by 10%. To achieve this objective, there are so many work is associated. So to increase 10% of profit margin means we need to make more production, we need to make more number of sales apart from increasing the price. So to achieve the organizational objective, the total work of an organization is divided into number of smaller parts. So to achieve the objective of an organization, what are the duties or work that are to be performed is to be made divided. So by dividing the entire work of an organization, we are going to divide and identify who is to perform which work. Say for example, it is the goal of an organization, that is increasing 10% of profit margin. So apart from increasing the price of product, so we are going to make that
making production quantity in more quantity of production, and there will be an activity of sales, and to make production of goods we need to make all the financial arrangement, and for making the production activity so we are required all the purchase. So what to achieve a single work, there are sub works are to be associated. We need to identify and divide the entire work into smaller part. So that divided part is to be given to the specific employee, means we can lead the specialization in work. This is to be done in the first stage of organizing. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಕೆಲಸದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10% ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ, ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಿಸೋದಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. Then second, once you identified and divide the work, you need to make departmentalization, ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗೀಕರಣ. So each and every identified work is to be made a separate division. Say for example, to achieve the goal, there is an activity of production. So for this we are going to make a separate department, that is production department, and for conducting the activity of sales we are going to make sales department, and for making financial arrangement so we are going to make the financial department, and the purchase department is to be made. And in some of the organization the departments are to be made based on the direction, or based on north, east, west, south also. If the company having more number of branches in different localities, means they are also going to make the division and the department as north zone, east zone, west zone, south zone. And even if the company is manufacturing different line of product, at that time it will going to make a separate division based on product manufactured. That is, production wise is also going to make a separate division. So departmentalization means grouping of similar activities, grouping of jobs which are similar in nature and making a separate department is called departmentalization. So it is to be made based on the first stage. What is that? Departmentalization. It means grouping of jobs which are similar in nature and making a separate department. So that is called departmentalization. It can be made based on direction wise, or it can be made based on the product wise. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಭಾಗೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಭಾಗೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಮೇಡ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಿಯೋಜನೆ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? Say for example, you are identified that the company having more number of branches, for that they made a zone, north zone, east zone, west zone and the south zone. So for this you are going to appoint the in charges or the managers. So they are going to handle all the activities relating to their specific zone. Means we are allocating the duties to the proper and appropriate person, those who are having capability and those who are having ability to perform assigned work. Say for example, some of the officers have more knowledge in sales. If you give the work as a sales manager, they can perform the duties very well. So some of the officers having more knowledge in the financial aspect. If you give the work of financial department, they are going to perform very well. So that leads to specialization and the work is to be completed effectively and efficiently. So therefore, based on qualification, knowledge, experience and ability, so we are going to give and assign the work to the proper person in the organization. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳ ಆಗದೆ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ವರದಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ superior and subordinator relationship. So if I have completed the work means to whom I should have to report, to the manager. That is to be decided and clearly informed to everyone in the organization. For example, sales manager has completed his work very well. So but to whom he has to submit the report? To the general manager or branch manager. That is to be stated well in advance. It avoids the confusion and it help in getting the work on time.
ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧೀನ ನೌಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೊ ಸರಾಗವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸದ ವರದಿಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ we are creating authority and responsibility relationship. By that it clearly says who is responsible to which work and who has to report to whom. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ these four about the stages which are involved in the process of organizing. For easy remembering, I have a mnemonic that is idea. So if you remember this keyword, it is easy to write all the points. Here I stands for identification and division of work, and the D stands for departmentalization, and the E stands for establishing reporting relationship. The last A stands for assignment of duties. But while you are writing the process, it must be in chronological order. So if you remember this keyword, it's easy to write. But keep remember, A comes in the place of E and E moves in the place of A. That is only the difference. If you remember the word idea, it's easy to write all the four process or stages. This is all about the process of organizing. Thank you.